Mkurugenzi, why are Kikuyus fascinated by the capital of Bangladesh? Tondonevaka. Ayo nipatia ni bana, nimewakumbuka leo. Yeah. Twende kazi guys. My man, Diastories bana kama kawa, and we on fire. Ni kupepea, which is a bit ironic because today's episode is as cold as ice. Baridi watagwan. Guys, mnaumianga. Kuna climates zingine mnaishingi haki, you guys suffer. Fact, wacha niingie tu ndani ndio musikia haki ya Mungu. Kitu ikikutafuta inakupatanga. Now, the year is 2022. Mnamo last year. My very good friend Steve, kijana mzima kutoka mahali panaitwa Texas. Wasapere mumejaa Texas sana. Ni nini na happeningi huko? Nasikia mpaka kuna makanisa fulani huko wanapiga Kikuyu service na mko Texas. Hey. Kikuyu, you will show us. Anyway, last year bana, because of missing many Christmases, Steve's wife akamwambia, baby, I know you have work around the 20th thereabout. Please, deliver what you are supposed to deliver and make it home in time for Christmas. In fact, the latest nafaa kukuona nyumbani ni Christmas Eve. Na tusisumbuane. For a couple of Christmases umekuwa ukini-enjoy, au Christmas inakupata ukiwa kwa barabara. So guys, our friend Steve here is a truck driver. Anasukuma mizigo left, right and center ya United States. Hao watu wanapiga mileage mti yangu. Mnasema wasichana wa Roysambu wamajakutana na truck drivers. Mileage. Hey! Wewe! Wanasukuma lori. Now, after amechoma miaka kadhaa, hii raundi akaambia msupa, babe, say less. I got you. I'll make it in time for Christmas Eve. Sababu mimi ni bazoo. Mzigo napiga lap moja tu. Nataka nitoe mzigo hapa Texas. Nikimbie teke nipeleke Washington State huko juu. Nitoke huko, nirudi, nilete lori nyumbani. Bas. Why, surely. Hiyo ni kitu ya kufanya nikose kufika by Christmas Eve. Kwani hii lori yangu inaenda mguu? No. Tutapambana na itaweza. Iko sawa. We have plenty of time. It's more than 5 days. Tutaweza. Iko sawa. Okay. Wife akamwambia ni sawa. Nama, niangushe tena this year. Niangushe tena. Steve akaenda mazee akapakia lori yake sawa. Amepatiwa mzigo pale Texas. Anafaa aikimbize nyanja za Washington kule juu. Mzigo lori imepakiwa sawa. Anajipanga kufanya nini? Kutoka. Kabla hajatoka, sababu Mungu pia anaonyeshaga watu wake zile vitu wanafaa waone. Somehow tu akakutana na weather forecast report. Weather forecast ikasema, please, malizeni shughuli zenu haraka sababu towards Christmas time, apo a few days to Christmas, the temperatures will be insane. You are going to see lows of -20. Ni noma. Itakuwa fire kuruka. Oh no. Itakuwa ice kuruka. Haya. Akaona hiyo message akasema, okay, ni sawa. Akaingia kwa mtandao waangalie ni areas gani zitakuwa affected. Sababu states, kuna states zingine, they are warm states. Huko Florida nini, wase wanajibamba huko deadly. Hakuna hizi temperatures noma. But up north, inachachanga, inakoga deadly.
So akaingia kwa mtandao akaangalia zile states ngori. Actually weather forecast ilisema mahali kutachacha zaidi ni state iko pale juu inajiita South Dakota. Uko temperatures zitakuwa insane. Mjamaa akaangalia nini route map yake akaona hii South Dakota hakuna mahali nakutana na hii kitu iko up north. Mimi naelekea huko west. Twende nipatiane nini huko juu, nitoke DC Washington nirudi nyumbani. Bas, weather za South Dakota, list of my worries, they don't concern me at all. Akapiga lori yake na akabrace for a very long journey ya kutoka Texas all the way to Washington. Now, this safari was uneventful. Hakukuwa na mangori, hakukuwa na nini, nothing. Lakini watu wa weather wanashinda wakiinsist, hey, wale watu mko up north, kaeni rada. Weather inachacha. Iko karibu kuchacha. So jipangeni mapema sababu ikichacha mtafurahia. Haya. The guy cares less sababu gani? Anakutana na watu wa north saa ngapi. Yeye anapiga ruti yake safi, aende arudi, bas. Na akapiga safari akaenda akafikisha mzigo yake Washington. Vizuri sana. Plan! Akitoka nyumbani. It was very simple. We don't want you to miss Christmas another year. Please, just take the thing to Washington, uko. Rudi, mpaka nyumbani. Let's enjoy Christmas together as a family. Alimwaga tu mzigo chini pale juu, pale Washington. Ule mwenye anampatiaga kazi, kuna mjamaa hapo wa dispatch waga anapatiaga watu makazi kwa barabara nini sababu ukisukuma mzigo yake anakulaga commission kwa hiyo mzigo umebeba. The guy calls him anamwambia ni aje mtu yangu, naona kwa mitambo ushaingia Washington. Sasa guess what? Kuna mzigo iko hapo Washington. Wanataka uilete wapi? Oklahoma. Iyo skatae, najua unakimbia ufike home by Christmas, but surely it's the same route yenye unapitia ukirudi home. So just pick the thing, come down to Oklahoma, drop it, then shuka to the next state which is Texas, ingia nyumbani, furahia. Jamaa akajiita meeting akasema, hizo ni extra dollars. It does not hurt. Kwani hakuna ngori hapo? Wacha nifanye aje? Nibebe hiyo mzigo, nipeleke wapi? Oklahoma. Na akapakiwa mzigo sawa. Teke, akafika wapi? Oklahoma. Now, hapa kukaanza kuwa na mshike kidogo. En route from Washington to Oklahoma, truck yake inaanza kumuongelesha, inamwambia wewe gathe, sipendi sana mambo yetu ya cooling system vile iko. Itabidi uiangalie. Sijui kwa nini kuna baridi hivi lakini inaanza kukaa ni kama na overheat, ni kama maji haifanye nini. I mean the coolant haifanye nini, itembei poa. So inamshow lakini si critical. Haijafika ile place ya kuwasha taa za red. Ni ile tu warnings. Karada maze cooling system yetu kidogo inaweza kuwa ni iko na kangori. So yeye amengangana, amekama amefikisha mzigo wapi? Oklahoma. Drop. Now, tumeshinda tukipiga kelele tukisema nini? Not this Christmas, Satan. Drop mzigo, come home, please, tusherehekee Christmasi. Jamaa angemwaga tu mzigo Oklahoma vizuri, then ashike down hiyo route ya chini, akuje ingie Texas, aende nyumbani in time for Christmas. Ule dispatch akapiga tena. Guy! Oh my God! Aki hautanipenda for this, but I promise you, sitakusumbua tena. Now, kuna mzigo iko hapo Oklahoma, hapo tu mahali uko. Hiyo mzigo inafaa iende wapi? Minnesota. I swear, hata nitazima simu. Ukinipelekea tu hiyo mzigo Minnesota, you will not hear from me again. It's a wrap, tumefunga hiyo kazi. Enda Christmas. Hata mimi niko na familia yangu nataka niingie huko tusherehekee Christmas pamoja. Jamaa akakaa chini kwa hiyo kabini yake ya lori akajiuliza, what will it cost me
kupandisha hii mzigo haraka haraka until hapo juu. Akapiga calculations. Akadiscover maze, he's cutting it a bit too close, but he can make it. Anaweza toa mzigo Oklahoma, apandishe route fulani hapo juu, aende atoke Minnesota, adrop hiyo mzigo na ashuke teketeke, sababu sasa atakuwa na travel na an empty truck, itaenda mbio. Akuje teketeke, ashuke chini mpaka Texas in time for Christmas. Haya. Vitu ni mbili. Kitu cha kwanza ni nini wakurugenzi? Weather forecast. Ilisema nini? Watu wa up north, kaeni rada. Temperatures zitakuwa ngori. Malizeni shughuli zenu mapema, mujifungie kwa nyumba. Sababu itachacha. Ignore. Ngori ya pili ni nini? Lori ilianza kumuongelesha kwa hii safari ya kurudi. Ikamwambia, "Oya gathe, there's something about our cooling system. I'm not feeling it. I'm not badly off. Nitangangana nibebe hii mzigo yako. But pia usiniendeshe sana. Wewe ingia tu nyumbani in time for Christmas na mimi uni service. Otherwise kitu italeta mushkil." Akajiambia, okay. What if ni drain coolant, niweke maji, alafu nipige hiyo safari mbio, niende ni drop mzigo Oklahoma, then nirudi teketeke, bas niingie. Iko sawa hiyo, iko sawa. No, hata hakuna kudrain, ni kutop up. Tutatop up na maji. Juna suspect ni coolant yetu iko chini. So wacha ni top up hii kitu na maji mbio, nipige hiyo kitu haraka faster, niende nirudi, bas in time for Christmas. The guy does exactly that. Anabembeleza na maji kidogo, anachukua mzigo Oklahoma na anaanza kuface wapi? Up north. Now, ukitoka Oklahoma, unapanda hapo juu, kuna state inaitwa Kansas. Ukiwa Kansas, ukimaliza tu pale Kansas kwa kona, utaguza Nebraska as unapanda juu. Ukimalizana na Nebraska, utakutana na state fulani inaitwa Iowa hapo juu. Ukitoka Iowa, uvunjika kidogo tu mkono wa kushoto, uingie state inaitwa South Dakota. Guys, does that state sound familiar? Watu wa weather walisema wapi kutachacha? South Dakota. Very nice. Haya, malizana na South Dakota, panda juu, ingia Minnesota, haraka mwaga mzigo yako, then follow the same route back. Mpaka wapi? Mtaani, which is Texas. So akawasha lori yake na akaanza kwenda. Akaenda, akangangana na hiyo lori. Lori sasa imeanza kumuongelesha kila kitu. Inaongea mother tongue, Kizungu, ina speak in tongues, sababu it is struggling. Kumbe wadau, coolant ni coolant for a reason, especially hizo zao. Zinakuwa na kitu inaitwa antifreeze. Antifreeze inazuia hiyo coolant kushikana, kufreeze, ikuwe jiwe. Ikiwa jiwe, haiwezi circulate kwa engine, so there will be no cooling kwa hiyo engine. Sababu nini? Ile coolant yetu imefreeze. Na hiyo kitu, ukitaka kuiharibu, ongeza maji. Unataka kuona freezing ikihappen in record time. So ameweka hiyo nini yake pale, anapambana nayo. As anaenda, temperatures, as anaenda up north, temperatures zinaenda down south. Sasa, kitu anategemea ni ile teke anakimbia nayo. Ile speed anakimbia nayo, ashaona hapa, we are making it. Hii kitu ndafikisha ni mwage mzigo haraka na nirudi even faster. Our good friend did not account for something known as black ice. Okay, Walevi, calm down. Calm down, I'm not talking to you guys. Wakati temperatures zinaanza kuingia dangerous levels, there is a thin layer of ice that forms on the tarmac. Very dangerous. Hii ndio reason kuna koga na pile-ups wakati kuna snow. Simnaonaga hizo videos kwa YouTube? Pile-ups. Ndai inashika brake inakataa. Ina skid, inaenda inaingia ndai. Huyo mwingine ana discover guy. Tuko on black ice, tuna skid. Anakanyaga breki, nothing. Ana skid, anafinya huyu. Mnafinyana tu. Hivyo.
one of the leading causes of death during winter periods ni black ice. Sababu hiyo kitu haitambui. Mnaendaga mkiteleza mkiingiana tu nyuma. Pup, 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 noma. So this guy hakuwa ame-account for that. Yes, ametoka from warmer states. So anakuja kichana barabara sawa sawa. Anafika maeria za Iowa. Ashapanda vizuri sana. Ametoka Oklahoma. Amepanda Kansas hapa juu. Hako sawa. Anafinya kufinya. Ametoka Kansas. Ameshavunjika hiyo side ingine ya Nebraska. Amekata kachuoma hapo Nebraska kidesign. Ameshaingia Iowa. Akiingia Iowa, anadiscover something very strange. Amechoma hii kitu kuchoma. Anakuja kukuja. But everyone else anapiga tu speed za 20-30. 20-30. Anashindwa ni nini mbaya? Kwani wasee wana haraka? Mimi mtaniruhusu. Wacheni nifinye hii kitu. So the guy anafinya lori yake. Sababu bana, akona time to beat. Hii safari afai kuwa naipiga. It's very risky. As it is, all factors remaining constant, he will barely make it. So akipatana tu na hitilafu o ngori yoyote kwa barabara, ashachelewa. So haezi kubali. Hii speed haiwezi. Hii hawa naenda ya 20? Never. So yeye bado ako mkuki. Haelewi kwa nini hawa wase wanaenda hivi. Kumbe, black ice isha form kwa tarmac. Kitu ilimuokoa ni at some point alipiga glance kwa side mirror. I think akiangalia nyuma nini na happen huko. Akadiscover ice in a form kwa side mirror hapa kwa hii covering ya nyuma hapa. Hiyo ndio ilifanya akakumbuka, oh crap. If ice is already forming on my side mirrors, inamaanisha there's ice already on the tarmac. Black ice. Very dangerous. Huwezi endesha speedy kama uko juu ya black ice. So, ni engine brakes tu. Sababu brake ya mguu, unaenda kuskid. Now, here is our friend in Iowa. Amediscover ice in a form kwa side mirrors. So now, ako nini? Black ice. Very dangerous. Amereduce speed yake sawasawa significantly. Sasa anaenda. Akielekea mali destination ni South Dakota. Prayer yake all this time ni, please, hii truck wacha ifike tu Minnesota. Tafadhali. Ni drop hii mzigo. Already hii truck inanipigia nduru deadly. I need to sort it. Then after hapo, mimi nirudi teketeke nielekee. Unfortunately, prayers zake hazikufika wangwana. Akiwa tu inaitwa Sioux City, Iowa. Fuel ndani ya tank ikagel. Fuel ikifreeze ina gel, inakuwa kama ile relaxer, ile gel mnapakanga kwa kichwa. Ina gel. Na sasa ikigel hakuna vile inaweza sukumwa kutoka kwa tank iende ikapower engine suko. So fuel ikigel, that's it. Hiyo safari imeishia hapo. So fuel ikagel for the first time in Iowa. Luckily akapata workshop hapo, akaingia ndani wakajaribu kumshughulikia haraka nini. I think wakatoa hiyo mafuta yote, wakaweka mafuta mengine na wakamwekea anti-gel ndani ya hiyo truck. Na akarudi ndani ya truck teketeke, akaanza kusukuma. Kutoka Iowa ikabidi aingie state next, which is what? South Dakota. Mali alikuwa ameambiwa kutawaka deadly. But now amebakisha tu South Dakota. The next one ni Minnesota, mali anafaa drop mzigo. Akaingia South Dakota na imani. Kuna imani gunia 3 hapo. Na maombi kibao akiambia God, please. Nimebakisha one more state, niingie destination. Please, wacha nifike tu tafadhali. Oi. Akiwa South Dakota. Pale mali aliambiwa weather itachacha kuchacha. The fuel gels again for the second time. Now, the temperatures uko South Dakota ni noma. Hakuna wasee nje. Kila mtu amefunga mabiz. Hakuna mtu anaoperate. Luckily, akapata namba ya tow truck. Akakola wa tow truck, akawambia ni aje, mazee nimekwama, niko South Dakota. Weather imeenda to the dogs. I need to transport something here to Minnesota. Now, from the look of things, sioni nikisaidika hapa, hii lori haiwezi tengenezwa. So we need to tow this truck from here to your next state. Niende niingie huko nifanye mambo yangu. Watu wa truck wakaona pesa safi sana hapo.
Wakakuja wakaconnect truck hapo safi na wakamtoa vizuri sana kutoka hapo mahali alikuwa mpaka kwa hiyo state next mahali alikuwa anafaa mwage mzigo. My friend, ilimtandika proper. Ile pesa tu ya tow truck peke yake equivalent ya Kenya shillings ilikuwa upwards of 50k. Like hii kazi yote amekamkuchase huku hii trip ya kutoka Oklahoma kupeleka Minnesota sasa ni nonsense. Sababu ana spend more than atamake kwa hii trip. Ni bure. Like angeenda tu home mara moja. Now he's spending more than he's making on this trip. So wakamtoa, wakamfikisha Minnesota mahali mzigo inafaa ianguke, na wakafungua lori yao wakarudi mtaa. So vile walimpack hivi ikakuwa ni design haezi fanya nini? Haezi mwaga hii mzigo, amepack vibaya. Lazima atafute vile ataizungusha mzigo ikuje. Kuna vile wanapackingi wakati wana offload. Si lori yake imekufa. So lazima atafute mech huko, akuje wafufue lori, waende waitengeneze, ikuje, itani mzigo vile inafaa itaniwe, i-offloadiwe ndio lori itoke. So wakaenda mazee akapata mech akakuja akaipiga first aid haraka faster, akatoka na lori akaipeleka workshop, wakafanya mambo yao. Cooling system akajaribu kuiangalia. Hii kitu ina gel sana, sijui kwa nini, wakaipiga mafuta ingine na anti-gel ingine na akawaambia kila kitu iko sawa. Of course, akampiga bill hapo ya kimataifa. Sababu it's snowing everywhere, nobody is working, he's the only one mwenye anaoperate hiyo workshop. So of course alitake advantage. Akamulipisha proper. The guy anaenda losses upon losses. Juu ya trip hakuwa anafaa hata kuenda. So iko sawa, lori ikatoka ikiwa fiti, akaenda akafunga kwa trailer yake, akatani hiyo trailer vile inafaa itan, ikapiga offloading yake sawa. After ku-offload, akaanza kuelekea wapi? Nyumbani very fast. Sababu ile weather ame-encounter South Dakota is not one to be messed with. So lazima apige hii safari mbio, atoke huko very fast before it gets worse. So safari ikaanza mtu wangu. Akatoka Minnesota vizuri, akaingia South Dakota. South Dakota sasa imewaka. Deadly. By the time anapita South Dakota, temperatures zimeshuka chini, sasa tunaoperatia -19 degrees. Ni noma. Na ndio ujue timing ya shetani ni one of a kind. Akiwa South Dakota, everything stops. Lori ikazima, mafuta imegel tena, ile cooling system yake sasa pia imeenda haywire, hakuna kitu inawaka. Bahati tu alikuwa ameweza kutoa lori kwa barabara, so ameipaka kando ya barabara. Sasa ni masimu. Kumbukeni South Dakota sahii ni normal design, hakuna mtu anaoperate, ni ghost town. Uoni mtu nje, ni white tupu. Ime snow deadly, yani the whole place ni white. Masiku zimeenda proper sababu ya hizi stoppages. Sijui nini, kuenda na speed ya 20 sababu ya black ice. Ameenda amefika mahali imegel mara ya kwanza. Imerepariwa. Ameenda ametoka Iowa, ameingia South Dakota, imegel tena hiyo fuel. Pigwa towing toka South Dakota enda mpaka Minnesota. Fika huko gundua truck inafaa itengenezwe. Waste to time truck ikitengenezwa. Toka hapo rudi huku kwa mzigo, angalia vile ita-offloadiwa, then ndio uanze safari. Amepoteza a very good number of hours as the guy is preparing to come back home. Tuko already approaching 24th of December. Ile Christmas Eve alikuwa ameambiwa impate nyumbani, inampata kwa barabara at -19 degrees, 4 states away from home. Things are thick now. So ametoka vizuri Oklahoma, ameingia Minnesota, ameingia South Dakota. Temperatures -19. The thing bails out on him a third time. Mafuta imegel tena, fuel coolant tuko imefanya mambo yake.
Truck iko kando ya barabara. Sasa ni masimu, oya gadhe kama unisaidie. Ni noma, siwezi toka huku weather imechacha mbaya. Akakoli ule msee alimtuma hii trip. Oya gadhe nimekwama John kwa South Dakota. Unaweza nisaidia aje? Hai, mjamaa anamwambia mimi hata nilishafunga kazi kitambo, niko nyumbani sasa na familia. Pole mazee. Sijui nini tunaweza fanya ikusaidie. Anakata hiyo, anaangalia phone book, anatafuta marafiki wake. Unajua wale wa kufa na kupona, ride or die. Anawapigia simu, anamwambia ni aje wadau. Cheki, mko Texas nimekwama South Dakota. Mnaweza nisaidia aje? Guys, it's impossible. Bana, hiyo ni kama uko Gabon unapigia mtu wa Komoranga unamwambia kuja uniokoe. Haiwezi. 4 states ni noma. So jamaa akakuwa stranded hapo. So ako kwa truck, amepigia kila mtu simu. Hakuna mtu wako willing kukuja kumsaidia. So ni yeye akae kwa truck at -19 degrees with zero heating. Because the only way you can heat your cabin ni if your engine is running. Now this engine is not running. So AC yake haifanyi, he has no heating. Ako tu kwa baridi, anapigwa na -19 degrees safi. 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5, 6. Njeve inachacha kuchacha. Sasa ameanza kuingia ile state ya hypothermia. Hypothermia ni noma. Hiyo ni wakati baridi imekuchachia proper. Severe hypothermia, sasa tunaanza kuingia kwa vitu zinaitwa frostbites. Frostbites ni mikono, vitu zako zinaanza kufreeze. You start freezing. Ukifreeze unaanza kuoza. Unaanza kuturn color black. Hiyo kitu it's irreversible. Once ushapiga frostbite sawa, hiyo ni ya kukatwa. Kama umepiga frostbite vidole zote 4, kuisha. Wewe sasa kitu ya maana utafanyia watu ni bye bye, sababu you have no use of these fingers. In fact, they are absent. Hakuna kitu kingine, pengine ufanyie tu watu hivi. Haya. Once frostbite imeingia, uende severe ile hypothermia ngori kabisa, body yako huwaga iko on overdrive kutry kukuheat. Juu inapima, jamaa anasikia baridi. Do something. Jamaa asikie joto. Manze huwaga inapeleka ni yako on overdrive, for real, unaanza kusikia joto. Like, una freeze to death, but unasikia joto kuruka. Severe cases of hypothermia. In fact, people who die out of hypothermia wanapatikanaga wakiwa ndethe. Juu joto inakoga too much, unaanza kutoa nguo. It's unbearable. Sijui hiyo science ina happeningi aje, but I can tell you for a fact, it's a very painful situation to be in. Haya, ukipigwa na hypothermia, alafu ukama upate joto, uanze kuthaw kama kuku yenye imetolewa kwa freezer. It's painful. Very uncomfortable. Like jamaa kwa hii cabin alikapitia mbaya. Akiwa ako karibu kufika mwisho. Alikuwa amepiga ndani ya hiyo cabin for I think around 10 hours if I'm not wrong. It was insane. Ndio anakumbuka a very basic thing. Ushaikuwa kwa situation, uko kwa ngori, mpaka unasahau the most basic of things. Like I could hit at all. After ujamaa ako on the verge of death, ndio anakumbuka, wait a minute. Kuna kitu inaitangwa 911. Mbona sikufikiria 911? Why have I been sitting in this cabin for 10 hours? Sasa niko karibu kupoteza vidole juu ya frostbite na nini, na sikufikiria 911. Akaingia kwa simu maza akapiga 911. Ikachukuliwa. Hey, guys, I'm dying hapa kwa highway. Uko wapi? Niko South Dakota na imechacha. Weather walituambia huko kutachacha. Sijui kama ulisikia weather. Akamwambia guys, kujeni mnitoe. Hapa nakufa. In fact, 1 hour from now sitakuwa. As it is, niko tu ndani ya hii ni mochari. Wacha niwaambie ukweli. Hapa mimi na maiti iko kwa freezer. Same. So please hurry up, kamini mnitoe hapa because I am going. Naenda. Uzuri kule bana systems zinawaka. Au makarau walingangana, walienda wakaingia kwa 4x4 na wakaenda watu wa fire, sijui ni watu wa fire ama ni kina nani wanakoga na mato truck zao ngori. Wakafuatana teke walikuwa hapo in under
No, walikaka. Walipiga karibu 2 hours before afike. But sikupenda kwao. Akupitiki. Weather is horrible. But eventually wakafika. Waka-connect tow truck na lori ya mjamaa. Wakamchukua mjamaa, wakamuingiza kwa gari yao, wakamwekea AC sawa. So jamaa sasa anathaw. Unasikia ice ikicrack kwa mwili. He's thawing now because temperatures zimepanda. It's excruciating, ni uchungu. Wakamkimbiza hosi very fast. By the time hizi vitu zote zina happen, tushaingia Christmas. Ushaisikia mpaka aibu, unashindwa bibi yangu nitamwambia nini? By the time ilikuwa inagonga huko ma 23rd, ilibidi amekile phone call aseme tu, guy, things are not looking very, very well, baby. As we speak, nimekwama mahali panaitwa Iowa. On my way to Minnesota. Not coming back home, no. On my way to Minnesota to drop some mizigos there. Then I come back 4 or 5 states down to Texas. I don't think I'll make it. Wife alikuwa amechoka. Ushaichoka. Yani nilikuona maze. Ukitoka hapo uliniambia mzigo inaenda tu uko Washington na urudi home. Ilifikaje sasa uko South Dakota umekwama ukienda Minnesota? What are you doing? What were you thinking? We were together tukiona weather ikisema South Dakota itachacha. Unaenda kudu? Iyo expenses zote umetumia ya kurepair hizi truck numerous times, towing services, nini, ni more than ile pesa umeenda kuchukua kwa hiyo trip. Unafanya nini? Actually, ushaiku enye mimi ni dogomodhi, mimi ni kubaf. There is no easy way to put it. I'm just an idiot. Yeah. So long story short, your Christmas ilikunywa maji like 3 others. Ilikunywa maji like other revelers who are at home chilling, wanakata maji yao. Jamaa akaingia hospitali, akashughulikiwa nini. By the time anaachiliwa aende join the society, ilikuwa 27th. Akarudi nyumbani akiwa broke, sababu imemchachia huko kwa barabara. Sababu alikosa tu kusikiza bibi akimwambia please be home. Sikizeni hawa kina dada, ni hatari. Wanakuaga psychics. They know things. Yeah. But our good friend is alive and well. Alilearn the lesson a hard way. Alilearn your lesson the hard way. But he's alive to tell the tale. Yeah, akona sisi. Truck maze, ilibidi waishughulikie huko. Eventually waka get problem ilikuwa nini, haiku gel tena. So after ilitengenezwa hiyo state walipeleka South Dakota, it was driven back home Texas. Truck iko sawa, lakini I think your truck pia ilikuwa inamfanyia hivyo intentionally. Huwezi ambiwa hapa na usikii, unanifinya. Kwani mimi sitaki kwenda Christmas? Kaambia wewe utaniona wewe. Acha tufike huko mahali kumechacha. Oh man. Yeah, it's a sad story but at least iko na a happy ending. People don't usually make it. Wale wase waga stranded kwa snow huko no man's land. Wanapatikanaga tu huko. Walishaenda. Sababu first of all kuka place sky for 10 hours hiyo ni miracle man. Hata nashuku ilikuwa more than 10 hours. Hebu nita confirm. Yeah, but alikipata. Yeah. Na guys, hapo ndo tunafungia story yetu ya leo. Iwabambe sana. Tutaonana wiki ijayo. Tumeenda dakika ngapi hiyo story wadau? 50 minutes hapo mahali rewind. So iko like 40 something. Safi. Bas, tuonane wiki ijayo. Nyinyi ni watu sana, mubarikiwe. Adios muchachos. Peace. Lazima nipige funda. Love it. Haya.